Hello, welcome. Günaydın, hoş geldiniz. Let me begin by addressing the devastating consequences of two earthquakes in Venezuela. Canada stands with the people of Venezuela following the catastrophic earthquakes that have caused significant loss of life and widespread destruction. Infrastructure, schools, hospitals, apartment buildings have been leveled. The death toll is rising and thousands are unaccounted for. That is why yesterday, Canada announced an initial $5 million in urgent humanitarian assistance to support life-saving relief efforts, including food, water, health services, and emergency support for those most affected. We will be looking to continue to do more, and I'm working with my officials to contact Canadians in Venezuela to support them as needed. We are also working closely with our embassy in Colombia to ensure that humanitarian support is distributed and that Canadians are supported. C'est toujours notre priorité de rendre assistance pour les Canadiens et Canadiennes à travers le monde. Now, Minister Fidan, Hakan, welcome to Canada. We are so pleased to see you. This year marks the 83rd anniversary of diplomatic relations between our two countries. Ours is a relationship grounded in shared interests and growing cooperation across political, security, and commercial domains, as well as people-to-people ties. Lors de ma visite à Ankara en mars, nous avons eu l'occasion de discuter de notre engagement commun à renforcer ce partenariat important. I want to begin by acknowledging how welcome I felt when I visited Ankara to lay the foundations of this renewed relationship. The warmth and generosity that I received left a lasting impression and reflected the strength of the growing relationship between our two countries. Ce qui m'a le plus marqué, c'est notre compréhension commune que la sécurité et la prospérité économique vont ensemble. Quand les alliés travaillent ensemble, nos économies sont plus fortes, nos citoyens sont plus en sécurité et nos communautés sont plus résilientes. We have today discussed four strategic pillars of our relationship. First, on trade and investment. We are advancing our economic relationship, including work towards a future Canada-Turkey free trade agreement. Technical discussions are underway, and I want to thank you, Minister Fidan, for your team's engagement on this very important economic relationship. Two-way trade has already reached $4.3 billion last year, with an upward trajectory. In that vein, we have expanded the air transport agreement that will strengthen connectivity between our two countries and create new commercial opportunities, as well as opportunities for tourism and people-to-people ties. Trade will continue to grow, of course. The commercial relationship will continue to grow, of course, and the work that we are doing to lay the foundation for the growing economic relationship has been emphasized today. Now, Turkish Airlines will add additional weekly flights to Toronto and Montreal this summer, while Air Transat will launch direct flights between Montreal and Istanbul this fall. Moving to the second pillar, which is energy and critical minerals, Canada welcomes the growing engagement between Turkish energy companies and Canadian suppliers as we work to strengthen energy cooperation between our two countries. We will continue
to grow the energy partnership. And in that vein, Minister Fidan and I yesterday visited the Darlington Nuclear Generating Station. Today, I delivered a letter from Canada's Minister of Energy and Natural Resources to Minister Fidan and his counterpart, the Minister of Energy in Turkey. This letter expresses Canada's interest in expanding nuclear cooperation with Turkey. Canada is a global leader in nuclear technology, and we see significant opportunities to work together to advance not only energy security, but also economic growth and clean energy development. Moving to the third pillar of our partnership, the cooperation in defense and security between our two countries will continue to grow. We are, of course, NATO allies. In addition, we have been in discussion with Turkey and many other countries relating to the Defense, Security and Resilience Bank. And in particular, we welcome the DSRB's interest in establishing its headquarters in Canada. We also welcome Turkey's participation in the negotiations of the DSRB Charter in Montreal, not just as an observer, but as a full participant in those conversations. Merci pour votre participation et aussi merci pour les conversations là-dessus ce matin. As the DSRB aligns with our shared commitments to strengthening collective security and resilience, we look forward to positive input with Turkey on the DSRB in coming weeks. I said that in Ankara, and I'll say it again, Turkey is a valued NATO ally. This remains true today and will going forward. And an example of that sense of alliance is the fact that as host of the NATO summit in just a few weeks in Turkey, we will be together not only to grow our bilateral relationship, but our relationship on defense and security matters as well. Comme partenaire pour le soutien à l'Ukraine dans la gestion des conflits au Moyen-Orient et dans le renforcement de la sécurité transatlantique, le Canada et la Turquie ont une responsabilité importante dans le monde. Et ça, c'est un monde de plus en plus incertain. And I want to thank Minister Fidan for his personal engagement on issues relating to global security. For example, the negotiations that you have been involved with for prisoner exchanges between Ukraine and the aggressor Russia have been extremely important, and I thank you for your engagement directly on that issue. So, Minister Fidan, welcome to you. Welcome to Canada. I think everybody can see here that we are doing foundational work for the bilateral relationship between Canada and Turkey. And to strengthen this partnership, we must mention that fourth pillar, which is people-to-people ties that will also continue to grow as a result of this engagement. And those ties will grow as a result of work across the country, including through the Turkish-Canadian Federation, with whom I believe you met yesterday, as well as our own MP, Member of Parliament Sima Hakan, who has been deeply engaged on this file, and I understand you met with her last evening. She's in the riding just next door to me, and so I see her often, and thank her for her work, of course. So, my friends, in short, the friendship between Canada and Turkey is growing in the right direction. Today's bilateral meeting demonstrates our shared commitment to building on that momentum for the benefit of our people and our alliance. Des liens plus étroits à l'étranger contribuent à une économie plus forte et plus résiliente ici au pays. C'est un moment important et nous continuons de travailler ensemble.
Once again, these 4 pillars will be our guidepost as we continue to grow the cooperation between our 2 countries. And as I close, let me just say that the Prime Minister and I and the Minister of National Defence look forward to seeing you in 2 weeks in Ankara. We thank you so much for the work that you're doing to ensure that the summit is very well executed. I know that work has been going on for some time. Once again, merci beaucoup. Thank you. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you very much, Anita. Değerli basın mensupları, sözlerimin başında Venezuela'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden şahıslar için üzüntülerimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye bu trajik zamanda Venezuela'nın yanındadır. Cumhurbaşkanımız bu konuda her türlü yardımın yapılması için gerekli talimatı vermişlerdir. İlgili kurumlarımız gerekli hazırlıklarını yapıp Venezuela'ya hareket etmiştir. Biz de dün Venezuelalı mevkidaşımızı arayarak onların yanında olduğumuzu, üzüntülerini paylaştığımızı ifade ettik. Burada Kanada'dan bir kez daha bu konuyu dünya kamuoyuyla ve Türk kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Maalesef Kanada'da olan deprem bizim de 3,5 yıl önce yaklaşık yaşadığımız bir trajediydi. Uluslararası dayanışmayla bunun üstesinden hep beraber geldik. İnşallah Venezuela ile de aynı dayanışmayı uluslararası toplum gösterecek. Değerli basın mensupları, bugün Kanada'da çok değerli mevkidaşım, Kanada Dışişleri Bakanı Sayın Anita Anand'ın daveti üzerine bir resmi ziyarette bulunuyorum. Kendisine ve heyetine konuşmamın başında gösterdikleri olağanüstü ev sahipliğinden ötürü teşekkürlerimi en baştan ifade etmek istiyorum. Kıymetli mevkidaşım, biliyorsunuz Mart ayında Türkiye'ye gelmişti. Çok verimli görüşmelerde bulunmuştuk. Hemen mukabil olarak ben de konular sıcağı sıcağına olgunlaşırken bunları daha da somut hale getirmek için Kanada'ya ziyarette bulunuyorum. Bu tabii aramızdaki ilişkilerin de dinamizmini gösteren bir durum. Gerek Cumhurbaşkanımızla Sayın Kanada Başbakanı arasındaki ilişki, gerek bakanlar arasındaki ilişki, gerek enerji sektörü ve diğer sektörlerdeki ilişkilerimiz aslında dinamizmi gösteriyor. Esas itibariyle Türkiye ile Kanada arasında gerçekleştirilemeyen uzun yıllardır çok büyük potansiyel işbirliği alanları var. İki büyük ülke NATO üyesi olmasına rağmen belli alanlardaki potansiyellerini çok fazla ileri taşıyamamışlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Carney'in son yıllarda ortaya koyduğu iradeyle iki büyük ülke bir araya gelerek kendi potansiyellerini işbirliğiyle daha da ileri taşıma, ticaret, ekonomi, savunma, enerji ki Anita bunu çok iyi ifade etti. 4 bacak üzerinde götürdüğümüz, daha yapısal hale sokmaya başladığımız bir ilişki kümesine dönmeye başladı. Biz de bu ilişkiyi Dışişleri Bakanları olarak hükümetlerimiz adına, liderlerimiz adına daha yapısal bir çerçeveye oturtturup bütün kurumlarımızın koordine ederek somut neticelere bir an önce ulaşılması için gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Sayın Carney'i 2 hafta sonra inşallah Sayın Anand ve Savunma Bakanı ile beraber Ankara'da ağırlayacağız NATO zirvesinde. Ayrıca Sayın Carney'nin ilerleyen dönemde ikili bir ziyaret amacıyla da Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Bugün kıymetli mevkidaşımla böyle bir ziyaret esnasında somut hayata geçireceğimiz zamana bağlı konuların da üstünden detayıyla gitme imkanımız oldu. Değerli basın mensupları, küresel gelişmelere baktığımızda Türkiye ve Kanada gibi ülkelerin çok daha yakın bir işbirliği sergilemeleri gerektiğini görmekteyiz. Bu anlayışla Türkiye-Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldık ve bu çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Söz konusu hedef doğrultusunda Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'na yönelik ön görüşmelerde ilgili birimlerimiz arasında başlatılmış durumda. En kısa sürede bunu daha da ileri taşımayı düşünüyoruz. Ülkelerimiz arasında serbest ticaret hayata geçirmesi halinde halen 3,2 milyar ABD doları düzeyinde seyreden ikili ticaret hacmimizin daha da artacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca Kanada ile enerji alandaki işbirliği imkanlarını da stratejik bir perspektifle değerlendirmekteyiz. Dün Sayın Bakan'ın da eşlik etmesiyle Darlington Nükleer Santrali'ne gittik. Bir yarım gün geçirdik. Gerçekten orada Kanada'nın nükleer enerji üretimindeki yeteneklerini, kabiliyetlerini bir kez daha gördük. Biliyorsunuz Türkiye nükleer enerji arayışında olan bir ülke. Bu konuda nükleer enerji santrallerin yapımı konusunda uluslararası ortaklarımızla çok yoğun temaslarımız var. Enerji Bakanımız bu konuda gece gündüz çalışıyor. Kendisi de geçtiğimiz haftalarda buradaydı. Ben de dün bu enerji santraline giderek Türkiye'nin Kanada'nın teknolojisinden nasıl istifade edebileceğine ilişkin görüşmeleri yaptık. Gerçekten çok ciddi bir potansiyel var. Burada Türkiye-Kanada işbirliğinin ben çok olumlu, pozitif sonuçlar üreteceğine inanıyorum. Klasik nükleer reaktörlerin dışında küçük modüler reaktörlerin de biliyorsunuz son 10 yıldır hayata geçirilmesi konusunda uluslararası camiada büyük bir çaba var. Fakat bu konseptten öteye birçok ülkede gidemedi. Kanada'nın bu konuda somut adım atması Türkiye olarak bizi açıkçası etkilemiş durumda ve biz buradan hareketle gelip yerinde bu teknolojiyi görmek istedik. Bu konuda Enerji Bakanlığımızın ciddi bir ilgisi var. Cumhurbaşkanımız bu konuda diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda da büyük bir hassasiyet gösteriyor. Kanada'da somut bir adım atılması bizim olayı yerinde görmemiz açısından önemliydi. Darlington'da hem klasik nükleer elektrik santralinin olması hem de yeni inşaatı başlayan SMR'ın bulunması dolayısıyla bizim ziyaretimizi daha pratik hale getirdi. Diğer taraftan kritik mineraller ve sıvılaştırılmış doğalgaz alanlarında da büyük bir potansiyel açıkçası bulunduğunu görüyoruz. Keza savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefliyoruz. Kısacası ülkelerimizin yararına olacak çok sayıda proje üzerinde ekipler olarak çalışmaktayız. Bu projeleri hayata geçirmek için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli basın mensupları, başlıca küresel ve bölgesel meselelere giderek daha benzer bir bakış açısıyla yaklaşmamız Türkiye ile Kanada'yı birbirine daha da yakınlaştırmakta. Uluslararası meselelerin diplomasi ve diyalog yoluyla çözümü için çaba sarf ediyoruz. Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Tarafların yapıcı yaklaşımlarını sürdürerek kalan meseleler üzerinde de bir an evvel uzlaşmalarını ümit ediyoruz. Gelinen aşama itibariyle Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı olarak tesis edilmesi elzemdir. Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı. Bu tarafların bu konudaki dikkatli ve sağduyulu davranması gerekmekte. Kıymetli basın mensupları, Gazze'de halen son derece hassas ve kırılgan bir dönemden geçmekteyiz. Dikkatimizi oradan ayırmıyoruz. Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi durumun vehametini daha da bildiğiniz gibi artırmaktadır. Bunu an be an takip etmekteyiz. İsrail ateşkes hükümlerinin hilafına askeri mevcudiyetini ısrarla genişletmekte ve sivil halkın yaşam alanını daha da daraltmaktadır. Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da giderek artan yerleşimci terörü kalıcı barış zeminini ciddi şekilde sarsmaktadır. Bugünkü görüşmelerimizde Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde
adil ve kalıcı şekilde neticelendirilmesi yönündeki tutumumuzu yineledik. Bu konuda uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden diğer bir konu bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı. Kıymetli mevkidaşımla bu konuyu da ele aldık. Savaşın mümkün olan en kısa sürede diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde sona ermesini istiyoruz. Gelinen noktada diplomatik süreçte bir durgunluk yaşandığını, çatışmaların hız kazandığını ve tarafların askeri kazanım arayışına odaklandığını görmekteyiz. Diplomatik sürecin bir an önce canlandırılması gerekmekte. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden ülkemizde müzakere masasında bir araya getirmeye hazır olduğumuzda taraflara ilettiğim gibi buradan dünya kamuoyuna da iletmek istiyorum. Bugünkü görüşmelerimiz Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin müşterek sorumluluklar ve çıkarlar temelinde derinleşmekte olduğunu göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakan Sayın Carney liderliğinde işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Değerli mevkidaşıma nazik daveti ve misafirperverliği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Thank you. Je pense que nous pouvons prendre des questions maintenant. Thank you. Hello. Thank you very much, ministers. We'll now be happy to take questions from media. Nous serions maintenant heureux de prendre des questions des médias. Nous prendrons une question de suivi. Malheureusement, en raison des contraintes de temps, nous ne pourrons prendre qu'un nombre limité de questions aujourd'hui. Avant de poser votre question, veuillez vous présenter et indiquer le nom de votre média. We'll be taking one question and one follow-up question. Unfortunately, due to time constraints, we can only take a limited number of questions today. Before asking your question, we ask you to please introduce yourself and your outlet. Merve Aydogan from Anadolu Agency. Benim sorum ilk iki bakana da olacak. Malumunuz önümüzde bir NATO zirvesi var, Ankara'da olacak. Öncesinde zirveye dair değerlendirmeleriniz ve beklentileriniz nelerdir? Her iki bakan için de geçerli bu soru. Teşekkür ederim. Thank you for the question. For those without translation, it related to the NATO summit and our expectations for the summit. Certainly, as Minister of National Defense and now the Minister of Foreign Affairs, I have attended a number of summits, and I will say that this summit in particular is highly anticipated because of the focus on the defense industry, and in particular the way in which NATO allies will and must work together from an industrial standpoint in order to integrate supply chains and ensure interoperability, as well as the accruing economic benefits that will result from that activity. And so very much Canada is looking forward to attending the summit in Ankara. We are a founding member of NATO. We reached 2% this year. We are on track to reach 5% by 2035. Part and parcel of the NATO alliance, part and parcel of the idea of collective defense and security is the notion that as we scale up our defense industrial base, we do that together. And I'll close by underlining the importance, therefore, of the Defense Security and Resilience Bank. The DSRB is a mechanism, a multilateral mechanism, whereby all participating countries will work together to ensure that supply of material meets demand. And we will do that by fundamentally ensuring that small and medium-sized enterprises in the respective jurisdictions that are participating in the DSRB are able to be capitalized. And during our conversation, actually,
Minister Fidan made an excellent point, one with which I agree, and that is the DSRB isn't just about the capitalization of small and medium-sized enterprises in participating countries. It is also going to be about a further integration of the supply chain so that countries can cooperate economically on issues relating to defense and security of not only the final product, but all along the supply chain, ensuring greater integration. And so I'll conclude by saying that the NATO summit is extremely important for, of course, collective defense and security of 32 member countries. It is also going to highlight the importance of cooperation amongst NATO allies on defense and security, and the Defense, Security and Resilience Bank is one example of how that goal will be executed. Thank you. Hakan? Thank you. Değerli basın mensupları, Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten bu zirve tarihi bir zirve olacak. Çünkü uluslararası jeopolitik şartlar öyle bir noktaya geldi ki NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha da belirleyici olacak. Sadece ittifakın geleceği için değil, aynı zamanda kendi coğrafyamızın geleceği açısından da önemli. Tabii bu noktada ittifak içerisinde son birkaç yıldır devam eden önemli konular var. Bunların başında savunma harcamalarının artırılması gelmekte. Artık bu tartışılan bir konu olmaktan çıkmış durumda. Biz bu yeni yapacağımız zirvede de bunun altını çizeceğiz. Bütün ülkeler bunu siyasi olarak kabul ettiler. Artık bundan sonra pratikte hangi adımlar atılıyor? Bu kabul edilen artışa ilişkin ne türden harcamalar yapılıyor? Onun bir envanteri tutulacak, bir muhasebesi yapılacak. Ama değerli mevkidaşım da ifade etti. Belki en önemli husus bu zirvede diğer önemli hususların arasında NATO'da şöyle bir gelenek vardı. Tabii askeri liderlik, siyasi liderlik bir araya geldiği zaman özellikle askeri birliklerin yapılanması, organizasyonu, tehditlere hazır olması, olası savaş senaryolarında ne yapacakları, hazırlık tatbikatları hep bunlarla uğraşılırdı. Şimdi son yıllarda özellikle Rusya-Ukrayna savaşında da ve diğer savaşlarda da ortaya çıktı ki biz tabii birlik hazırlıkları senaryolarının bir adım daha gerisine gelerek aslında savunma sanayinde neredeyiz? Ona yönelik çok ciddi bir siyasi ve stratejik düzeyde farkındalık gelişti. Bunu da artık planlama için masaya yatırma gerekliliği ortaya çıktı. Bu noktada savunma sanayi artık NATO planlamalarında, NATO toplantılarında artık detay bir konu olmaktan çıkıp en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konu. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ay Ankara'da yapılacak olan zirvede de savunma sanayi ile ilgili özel bir gündem olacak, özel etkinlikler olacak. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve ilgili kurumlarımız bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde. Tabii liderler arasında yapılacak üst düzey stratejik ve siyasi görüşmeler de önemli. Burada NATO'nun geleceğine ilişkin farklı perspektifler nasıl uyumlaştırılabilir, transatlantik farklılıklar nasıl uzlaştırılabilir, tehdit algılamaları, ittifak hazırlığı bu konularda da tabii ki şu anda yani kamuoyuyla önden paylaşılması da mümkün olmayan yani ne çıkacağını bilmiyoruz bu tartışmalarda ki tartışılacak belli konular var. Ben bu tartışmaların da yapıcı bir ortam içerisinde geçeceğini düşünüyorum. Burada Cumhurbaşkanımızın bir kilit rol oynayacağına da inancımız tamdır. Thank you. We'll take the next question. Please introduce yourself and your outlet. So Paul Dutch, Global News. The Turkish delegation visited Darlington yesterday. Is Turkey interested in Canadian, specifically CANDU reactors and SMRs? And what is Canada doing to facilitate those exports?
So, when I visited Turkey in March, I met with the Minister of Energy as well as my honorable counterpart. And in the conversation with him, I came to understand the importance that Turkey is placing on nuclear energy and the fact that they see Canada as a potential partner across energy products and supplies, not only nuclear, we discussed LNG, for example, and clean and conventional energy writ large. So I'll leave it to my counterpart to further emphasize that point. But from a Canadian government standpoint, as you will have heard from Minister Hodgson and the Prime Minister a number of times, Canada is an energy superpower, and we are doubling down on the work bilaterally, internationally, to ensure that countries who wish to partner with us are able to have that dialogue. And in the area of nuclear, which was at the heart of your question, and in particular the CANDU technology, we have been highlighting the history that Canada has, obviously, with the CANDU reactors, the fact that CANDU reactors are used all over the world, from Argentina to Romania, and the fact that as the holder of the licensor of this technology, we are very interested in seeing greater cooperation on the issue of energy, and in particular nuclear energy. It was in that vein that I delivered the letter from Minister Hodgson to Minister Bayraktar, the Minister of Energy in Turkey today, so that that conversation on CANDU, on nuclear, can continue. I would like to underscore that these conversations are in early days, and the visit to Darlington resulted as following a conversation that Minister Fidan and I have had over the course of a number of months. Turkey has interest in the SMR technology. It has interest in the nuclear sector. Canada is a leader in these sectors, and we will always utilize our strengths, and this is one of them, in our conversations with our international counterparts. And this is a conversation that is beginning, and we're very excited. Thank you. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Türkiye bir G27 ülkesi, çok dinamik bir ekonomisi var, sanayisi var, ihracatı var. Tabii bu da rekabet edilebilirliğin önemli parametrelerinden biri de ucuz ve yeter miktarda elektrik enerjisine sahip olmak. Bu durumda açıkçası Enerji Bakanlığımız yıllardır gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muhteşem başarılar ortaya konuyor. Yapılan barajlar var, alternatif enerji, yeşil enerjinin kullanımı çok büyük oranda ilerletilmiş durumda, ama bütün bunların hepsi bizim sanayide artan enerji ihtiyacımızı istediğimiz hızda ve fiyatta karşılamıyor. Dolayısıyla nükleer enerjiye bizim her fırsatta, her halükarda ihtiyacımız var. Yıllar önce başlatılan nükleer enerji stratejisinde kaydettiğimiz ciddi mesafeler var. Şimdi ikinci santralin, üçüncü santralin yapılması için de arayışlar, çalışmalar devam ediyor. Bizim Kanada'yla bu yönde geliştirdiğimiz anlayış birliği fevkalade önemli. Dün Darlington'a yaptığım ziyaret esnasında gerçekten Kanada'nın özgün teknolojisini görme imkanımız oldu. Yani orada tabii bizi etkileyen noktalardan biri de şu: bir ağır su reaktörü zenginleştirilmiş uranyum olmadan çalışıyor ve dizaynı ve konsepti 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda yapılmış, ama çok uzun yıllardır problemsiz şekilde güvenlik tedbirleri en üst düzeyde
çalışan bir teknoloji. Bu önemli. Daha sonradan güncellenmiş bu teknoloji, çok update edilmiş ama Kanada'nın kendi özgün teknolojisi. Bu önemli. İkincisi, güvenlik standartlarının yanı sıra uluslararası denenmişlik parametreleri var. Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi Romanya'da, Çin'de, Arjantin'de bu teknolojinin şu anda Kanada dışında da yaygın bir şekilde kullanılır olması bizim gerçekten çok dikkatimizi çekti. Bu konuda kendilerinin göstermiş olduğu anlayış ve işbirliği için de teşekkür ediyorum. Enerji Bakanlığımız da bu konuyu gerçekten büyük bir ilgiyle yakından takip etmekte, ilgili muhataplarıyla görüşmekte. Dün ben ilgili şirket yöneticileriyle de bir araya geldim. Sayın Bakan'la yaptığımız ziyaretten sonra. Onlardan da teknik konularda izahatları dinledim. Gerçekten aslında çok ciddi bir profesyonel işbirliği zemini var. Umarım teknik insanlarımız bu konuda daha da ileriye gidecek adım atarlar. Thank you. The Prime Minister, Prime Minister Carney, said yesterday that moving towards opening an embassy in places like Iran and Venezuela is what we need to do. What discussions and or plans do you have to restore Canada's diplomatic presence in Iran and in Venezuela? Actually, I going back to look at the transcript, would not say that was a completely accurate summary of what he said. What he said was that engagement does not mean endorsement, and that over the past year, we have aimed to help Canadians, and we are looking for ways that we can do that most effectively and efficiently. In the case of Iran, the interlocutor between Iran, because we don't have diplomatic relations, has been Italy, and we've relied on Italy ensuring that our work for Canadians within that country gets done. And we've also, where Canadians want to leave, have spoken with Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, Turkey, to ensure the safe passage of Canadians. The Prime Minister's point with regards to that region was that that process doesn't always allow the most efficient execution and egress for Canadians, and we are wanting to serve Canadians as best we can. In terms of Venezuela, we are working with our mission in Bogota, Colombia, to ensure that the approximately 800 Canadians who are registered there have the support that they need, and of course, any other Canadians. We do not have plans to open an embassy in Iran or Venezuela at the current time. We do want to always support Canadians in either of those jurisdictions or anywhere else in the world to the very best of our ability, and that requires us to have consular officials who can have the opportunity to offer that support. That's what the Prime Minister, in my view, was remarking on yesterday, and it's very much colored by the fact that over the past year, there have been a number of crises where consular officials from Global Affairs Canada have put their very best foot forward for Canadians, and that's what the Canadian taxpayer demands, and that's what we are trying to do with our consular services. And I'd like to take this opportunity to thank the civil servants at Global Affairs Canada, who essentially are putting their lives on the line in many of the circumstances where Canadians need to exit a jurisdiction, and they do so trying to ensure that Canadians have safe passage. I'll give you one example. When Canadians were trying to leave the Gulf countries during the past number of months, a number of consular officials were hiring buses, traveling on buses, and ensuring that Canadians who were in the regions were traveling to destinations within the Gulf region, such as Riyadh, to be able to exit the jurisdiction. We are always looking for ways in which we can serve Canadians, and that is something that we will continue to do as we deal with
any number of international conflicts and crises. Thank you. Next question. Merhaba, İrem Koca, Hill Times gazetesinden. İrem Koca with the Hill Times. I'll be asking my question in Turkish to the Turkish minister first. Öncelikle Ottawa'ya hoş geldiniz demek istiyorum. Buradaki meslektaşlarım Türk milli takımının Amerika'ya karşı zaferi sebebiyle tebriklerini iletmemi istediler. Sağ ol, Öncelikle. Sayın Bakan, bildiğiniz üzere 2023 yılında meydana gelen Maraş depremi ardından Kanada burada eğitim, ticaret, aile bağları olan Türk vatandaşlarına TS 2023 adında 3 yıllık bir özel oturum ve çalışma izni vermişti. Bu özel izinle Kanada'ya yerleşen birçok kişi Türkiye'de şartların henüz deprem öncesi seviyeye tam olarak dönmediğini, bu yüzden de Kanada'da daha uzun süre kalmaları isteklerini Kanada hükümetine iletmişlerdi. Bu başvurular olumsuz sonuç aldı bildiğiniz üzere. Merak ediyorum, Bakan Anand'la yaptığınız görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiniz mi? Ve Kanada'da TS 2023 vizesiyle bulunan, burada kalmak isteyen Türklere oturum, çalışma yolu sağlanması adına herhangi bir diplomatik çalışma olacak mı Türkiye tarafından? Kanada ile aramızda sadece bu konu değil, genel manada vize ve çalışma izinleri ve göç işlemleriyle ilgili konular çok kapsamlı bir şekilde konuşulmakta. Bu konuları konuşuyoruz değerli meslektaşımla. Basın toplantısından sonra bir oturumumuz daha var. Orada da daha detaylı ele alma imkanımız olacak. Teşekkürler. Very quick follow-up for Minister Anand. You've talked about this a little bit, but what needs to happen in Iran and Venezuela for Canada to consider opening an embassy or consulate there? As I said, neither of those openings are currently being contemplated. I will say that the more relevant question now, as a Minister of Foreign Affairs of this country, is to ensure the safe passage and support for Canadians internationally. Canadians register on our ROCA system, and when they do that, they expect the support from their government. And that's the focus that we have right now, especially in Venezuela, but certainly in the last number of months and over the past year in terms of Iran. So I don't want to take the focus off of the work that we are doing now every single day for Canadians internationally. The situation in Venezuela is absolutely horrific. And in addition to supporting Canadians, we want to support the Venezuelan people. That's why, upon hearing of this set of earthquakes, the Prime Minister made an expeditious decision to provide humanitarian aid in the amount of $5 million. But we are looking to do more in terms of humanitarian aid. And we are working out of our mission in Bogota. I've been in touch with my UK counterpart, Secretary Yvette Cooper, to see if there's an opportunity for us to work together in Venezuela. Their mission was actually badly damaged in the earthquake. And so, again, let's remember that there's a crisis happening in Venezuela, and our responsibility in terms of the government of Canada committed to humanitarianism, but also in terms of being a solid international partner, is to see and utilize every means to support those who are suffering, those families who have lost their lives in Venezuela, and we will continue to do that. And the same holds true for the people who have suffered in Iran, women and children who have been repressed in terms of the human rights, and a number, thousands of people who have been killed. We take a very strong stance against the Iranian regime. We have hundreds of sanctions in place, and we will continue to view the IRGC as a terrorist entity listed in Canada. We don't have diplomatic relationships with that regime, and I think that in the context of your question and the conversation that
arose as a result of the previous question, let's not forget about the people. Let's not forget about the people in these countries who require our support, given environmental catastrophe in the one case and a repressive regime in the other. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Ceci conclut la conférence de presse aujourd'hui. This concludes today's Everyone. press conference. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you.